హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు శ్రీ బ్లాగ్. సో ఇవాళ ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ అనేది ప్లాన్ చేసాం బీబీఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ పీజీడిఎం స్టూడెంట్స్కి. సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ ఎనర్జీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, వైజాగ్. సో ఇక్కడ అనేది మనం రావడం అనేది జరిగింది. సో ఈ బ్లాగ్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను. స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని రావడం, అదేవిధంగా పర్మిషన్స్ తీసుకోవడం, దాంతోపాటు స్టూడెంట్స్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం. సో ఫస్ట్ మనం డే అనేది స్టార్ట్ అయింది విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి అంతా స్టార్ట్ చేయడానికి మొత్తం ఎనర్జీగా రెడీ అయి ఉన్నారు. సో ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్కి విజిట్ చేయడం కోసం. సో దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బీబీఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ పీజీడిఎం స్టూడెంట్స్. సో ముందు ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ పర్మిషన్ కోసం మెయిల్ అనేది పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక సర్క్యులర్ నోటీస్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్ అందరినీ దాని తరగ విధానాలు, దానికి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ ఐడి కార్డ్స్, ఆధార్ కార్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దర్ ఫార్మల్ యూనిఫామ్. సో ఇవన్నింటిని కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మన ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత విత్ అ ఫ్రెష్ మార్నింగ్, సో మొత్తం అంతా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ మనం వైజాగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మన దగ్గరికి విశాఖ రిఫైనరీకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. చూడబోతున్నారు మీ స్క్రీన్ మీద విశాఖ రిఫైనరీస్, హెచ్పిసిఎల్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెంట్రిక్ ఎనర్జీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో అండ్ ద మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ముంబైలో దీని హెడ్ ఆఫీస్ అనేది ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది మనకి నగేష్ సార్. హీఈస్ అ హెచ్ఆర్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం లిమిటెడ్. సో ఇక్కడ మనకి సార్ అనేది బ్రీఫ్ చేస్తున్నారు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్, అదేవిధంగా దాని తాలూకా యాక్టివిటీస్, దాని తాలూకా ప్రొక్యూర్మెంట్ మెథడ్స్, దాంతోపాటుగా హెచ్ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే వాళ్ళు ఎవ్రీడే ఫేస్ చేస్తారో దాంతోపాటుగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గైడెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. దాంతోపాటు మేడం దీపికా మేడం అక్కడ ఉన్నారు. దీపికా మేడం ఈజ్ ఆల్సో అన్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్. షీ ఆల్సో గైడెడ్ అస్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొసీజర్స్, procurement, as well as extraction of the crude oil from the sea crust as well as the earth crust. సో ఎర్త్ నుంచి అదేవిధంగా సీ నుంచి ఏ విధంగా ఆయిల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో, ఏ విధంగా ఆయిల్ని డివైడ్ చేసి డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో పంపించి దాన్ని రిఫైన్ చేసి వేరే ఏవైతే దాన్ని బై ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పిజి, లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూల్, లుబ్రికెంట్స్, అదేవిధంగా నాప్థాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్నస్ ఆయిల్. సో ఇవన్నిటిని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు, దాంతోపాటు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు, ఇవన్నిటిని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వివరించి పీపీటీ రూపంలో మాకు చెప్పడం అనేది జరిగింది. This is the total map where we can able to see that plant is established near about 880 acres. So it is a bird view point of HPCL where you can able to see in the screen. The students are also very much interested to know about the key factors అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినడం అనేది జరిగింది. దాంతోపాటు ఏ విధంగా అయితే హెచ్పిసిఎల్ డెవలప్మెంట్ అవుతూ వచ్చిందో ఇన్ ద కమింగ్ ఇయర్స్, 1952 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు మనం 2025లో ఉన్నాం. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్టయితే నియర్ అబౌట్ 4,68,811,000 crores అనేది జనరేట్ అయిందన్నమాట రెవెన్యూ. దీంతో పాటుగా ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ మనం చూసినట్టయితే నియర్ అబౌట్ 8,000 ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో దాంతోపాటుగా స్టూడెంట్స్కి స్నాక్స్, అదేవిధంగా డైరీస్, పెన్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా భావిస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టయితే దీస్ ఆర్ ద రోడ్ వేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విశాఖ రిఫైనరీస్ వేస్. సో బేసికల్గా కంట్రీస్ యూఏఈ, ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా నుంచి వీళ్ళు క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, తీసుకొని రావడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని రిఫైన్ చేసి వీళ్ళు ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ని పంపిస్తారు. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి జాగ్రత్తగా విన్నారు. దాంతోపాటు ప్రతిదీ కూడా నోట్ చేయడం కూడా చాలా అద్భుతంగా మనం భావిస్తున్నాం. Madam has also discussed regarding the clean fuels pipeline, HPCL power, nation and passion and purpose, why they are doing, how they are doing, and what is the integrity. Everything has been detailedly explained to the students. And students are also asked some of the doubts for which Madam has given the clear explanation regarding the HPCL process and its methods. So I was busy in giving the signatures, taking the signatures, attendance from the students. అండ్ మీన్ వైల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ నేను కూడా కూర్చొని చాలా జాగ్రత్తగా మొత్తం ప్లాంట్ తాలూకు వివరాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా వినడం అనేది జరిగింది.
సో ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ అనేవి నాట్ ఓన్లీ దే కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ దెమ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, బట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ టు డీల్ విత్ ద ప్రాక్టికాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెథడాలజీ విత్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, అదేవిధంగా దాన్ని సాల్వ్ చేసే పద్ధతులన్నింటినీ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా వివరించి చేయాల్సిన పద్ధతుల్లో ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతిదీ వినడం అనేది జరిగింది. సో మేడం కూడా చాలా బాగా ప్రతి పాయింట్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం రిఫైనరీ ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఏ విధంగా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది ఆయిల్ అనేది ఒక ఛాంబర్ నుంచి ఇంకో ఛాంబర్కి పైప్ లైన్స్ ద్వారా అది పంపిస్తుంది. దాంతోపాటు వీళ్ళు గ్రీన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేస్తారు. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా గ్రీన్ బెల్ట్ అనేది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ 800 acres నియర్ అబౌట్. సో దిస్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫీస్ వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. So this is a bird view of all the refineries, how they do the things. Not only that, they also have hospitals, charity. Lot of charity is also done through HPCL. It is one of the prominent centric energy fuel organization. So this you can able to see the starting where we are came to the industrial visit. సో ఇందులో మనకి ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ అనేవి చెప్పారు. క్రాకింగ్ పాయింట్స్, రిఫార్మింగ్, బ్లెండింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ కూడా చెప్పారు. దాంతోపాటు హైడ్రో ట్రీటింగ్ టు రిమూవ్ సల్ఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్. అదేవిధంగా క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి సల్ఫర్ని రిమూవ్ చేసి అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ని తీసి ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఫ్యూయల్గా తయారు చేసి మనందరికీ కూడా అందించేది మనకి మెయిన్గా చూసినట్టయితే HPCL. సో ఇవన్నింటినీ కూడా ప్లాంట్ రూపంలో ఇక్కడంతా కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మా అందరికీ కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. డీజల్ హైడ్రోరేటెడ్ ఫ్యూయల్. సో దిస్ హౌ డీజల్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ మెయింటైన్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా చూసినంటే CDU అని అంటుంటుంది, క్రూడ్ డిస్టిలేషన్ యూనిట్. అదేవిధంగా VDU వ్యాక్యూమ్ డిస్టిలేషన్ యూనిట్, FCCU ఫ్లూయిడ్ క్రిస్టల్ క్రాకింగ్ యూనిట్. సో ఇవన్నీ కూడా వేరే వేరే యూనిట్స్ ఉంటాయి టు కన్జర్వ్ ఇన్ టు ఏ ఎనర్జీ పార్ట్. సో దాంతోపాటు స్టూడెంట్స్కి స్నాక్స్, అదేవిధంగా డైరీస్, పెన్స్, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ బాటిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ నోటెడ్ డౌన్ బై అవర్ స్టూడెంట్ పిన్ టు పిన్ పాయింట్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద PPT బై దీపికా మేడం ఇన్ ద PPT ప్రెజెంటేషన్. స్టూడెంట్స్ డిస్కషన్ పాయింట్స్ కూడా ఇచ్చారు చాలా మటుకు, వాళ్ళందరూ కూడా డిస్కస్ కూడా చేశారు. దాంతోపాటు మాకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా అడగడం, అదేవిధంగా క్లారిఫై చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మేము అందరూ కూడా భావిస్తాం. సో ఈ విధంగా మనకి చూసినట్టయితే HPCL అనేది నాట్ ఓన్లీ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్ మేకింగ్ యూనిట్, బట్ ఆల్సో దే ఆర్ సర్వింగ్ ద సొసైటీ బై వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఫ్రీ మెడికల్ చెకప్ or free hospitals. There you can able to free hospitals are there for the people who are working over there, and they also maintain regularly checkups also. They also adapted some of the schools where they can able to provide them projectors and various kinds of other equipment like colony park. So for them they provided various kinds of methodologies. For schools they provided various kinds of smart boards, computers, etc. and etc. So green hydrogen products which has been given in description. So at last we can able to see Nagesh sir has given the closing remarks for the particular unit, and we had a wonderful beautiful picture with all the students అందరితో కలిసి బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. దీని తర్వాత మనం ప్లాంట్కి వెళ్ళి మొత్తం అంతా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూస్తాం. So in a small moment of time they had the refreshments also. Students has completed with the refreshments, then we will take a picture. So for that one I had gathered all the people to take a quick picture for cherishing the moment and making that a remarkable moment in our hearts. సో ఏరియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే 800 acres టోటల్ మనకి HPCL అనేది ఉంది. సో 800 acresలో మొత్తం ప్లాంట్ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంది. లైక్ ఐ సెడ్ యూ అబౌట్ CDU, VDU, etc. So I specially thanked Nagesh sir for giving a wonderful opportunity for the student as well as the faculties member, me and madam to visit over there. Now we are going to the plant. So students are very much interested and enthusiastic to move towards to understand the plant and understanding the various mechanism as well as various methodologies. So this is the safety unit where we had got the class and briefing. So we had taken into a various bus. So we had transported to another bus to understand the mechanism as well as the plant
ప్రాసెస్ మొత్తం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక బస్సులో హెచ్పిసిఎల్ బస్సులో మా అందరికీ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి ప్లాంట్ అంతా కూడా అర్థం చేసినట్టు మొత్తం ప్లాంట్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది. సో హెచ్పిసిఎల్ రిఫైన్ అనేది బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇండస్ట్రీ, డొమెస్టిక్ యూజెస్ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. హెచ్పిసిఎల్ స్ట్రాటజిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫినాన్షియల్ ఆటోమేటేషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు నేషనల్ డెవలప్మెంట్కి కూడా హెచ్పిసిఎల్ అనేది చాలా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ అనేది చేస్తుంది. నియర్ అబౌట్ 8,000 ఎంప్లాయీస్ అనేవి ఉన్నారు హెచ్పిసిఎల్లో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్, అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు. బేసికల్గా మనం చూసినట్టయితే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది బ్లీడింగ్ ప్రాసెస్, అదేవిధంగా బ్లెండింగ్ ప్రాసెస్, అదేవిధంగా క్రాకింగ్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. సో కంట్రోల్ రూమ్స్లో చాలా మటుకు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంప్లైన్స్, ఎఫిషియన్సీస్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. లాజిస్టిక్స్ మనం చూసినట్లయితే హెచ్పిసిఎల్ అంతా కూడా పైప్ లైన్స్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ట్యాంకర్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫ్యూయల్ నేషనల్ వైడ్ అంతా కూడా మనకి హెచ్పిసిఎల్ ఏదైతే ఉందో హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం డీవర్ ఏదైతే ఉందో దాని తలక ఆయిల్ని నేషనల్ వైడ్ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రీటైల్గా మనం చూసినట్టయితే నియర్ అబౌట్గా 20,000 ఫ్యూల్ స్టేషన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి. డైలీ మనం చూసినట్టయితే 20,000 ఫ్యూల్ స్టేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. బేసికల్గా వీళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పిజి, ఏవియేషన్ ఫ్యూల్, లూబ్రికెంట్, నాప్థాల్ అండ్ ఫర్నెస్ ఆయిల్ అనేది బేసికల్గా మనం చూసినట్టయితే వీళ్ళ తలక మెయిన్ బై ప్రొడక్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా యూనిట్సే. దీస్ ఆల్ ఆర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వేర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. అదేవిధంగా ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ అంతా కూడా వేరియస్ రిఫైనరీ యూనిట్స్లోకి వెళ్ళి మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్లు తయారవుతుంది. సో బ్యాక్ మనం చూసినట్టయితే సోలార్ ప్యానల్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టారు టు మేక్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ప్రాజెక్ట్, అదే గ్రీన్ బెల్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఎక్స్ట్రా ఏవైతే ఉంటుందో ఆయిల్ సెగ్మెంటేషన్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ మనం ఏదైతే ఉంటుందో ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కెమిస్ట్రీలో మనం అందరూ చదివాం, దాన్ని బర్న్ చేస్తారు. సో లాస్ట్లో మేము చూసిన స్మోక్ వస్తుంది, అదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఏవి ఉంటాయో అన్నింటి కూడా బర్న్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద బిగ్ ట్యాంక్స్ వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ప్లాంట్ అంతా కూడా డిజైన్ చేశారు, వెరీ వండర్ఫుల్లీ ప్లాంట్. సో ప్లాంట్ అంతా కూడా నియర్ అబౌట్ 800 ఎకర్స్లో ఉండడం అనేది చాలా గమనించదగ్గ విషయం. So now we are going to understand the various kinds of methodology by Venkat Tarak sir about the plant. Before is coming crude distress unit. The crude distress unit a big that class 1 अभी next कर दिया है product. LPG एक पेट्रोल का है depend uter. तो आपको कैसे ये बनते तो डीजल होता है काम में डीजल रहता है. Like the petrol cut का रेंज है 311 से 320 और 35. HPCL also crude oil sources of crude oil from countries like Iraq, Saudi Arabia and UAE. So where we can able to see massive refinery has been done where the crude oil is heated. Crude oil is heated for 350 to 400 degrees Fahrenheit. So to get the various kinds of byproducts like LPG, naphthol, kerosene, diesel and residual oil for various purposes. And simultaneously we can able to see VDU process where the vacuum distillation unit is there, as well as FCCU, fluid crystal cracking unit and hydrotreating unit and reforming units are also there, which are clearly explained by sir. Not only this, they also follow the BIS rule, Bureau of Standards norms by India, and they also have the various kinds of safety measures for vapor and recovery systems also. They also have the pipelines and railway wagons as well as tanker trucks. When you remove CO2 for brown hydrogen, when you remove CO2 into grey hydrogen, when you use the power as the source, electricity and water, it's called green hydrogen. Okay, when you use nuclear power as source, it's called pink hydrogen. So LPG, naphtha, kerosene or ATF and diesel, all the products remain sulfur-free. So LPG is treated in NLU process, non-leaching unit or LPG process of 180 kg. So when you have any emergency, we have so these white color tanks are all crude tanks. They are crude tanks where you store the crude water. Correct. Very good question. All of you. Very good question.
Suppose CDU stops for hot startup and cold. There are two types of startup, hot and cold. Like a car has stopped, immediately if you put the ignition, because it's already hot and it will start immediately. But if you cool it for 30 days and again start like 9. So hot startup means immediate starting will take 1 day for crude distillation. Cold startup will take some 4 to 5 days. That's for crude distillation. The last unit I told rough from road tar to products. So the hot startup itself 12 days. Cold startup 28 days. So hard startup is they have to keep on updating the field. Any other questions, students? No. Done with the questions? Good. Thank you, sir. Thank you very much. All the best. Give a round of applause for sir. Thank you. Thank you very much. Now the students has understood the green hydrogen pilot projects, solar projects, biofuel building projects, fluent treatment and zero discharging system in the HPCL. So it is a wonderful visit as well as wonderful understanding to understand the various kinds of methodology as well as functioning units in HPCL, and it is a wonderful time with the students spending here. సో ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువగా కార్పొరేట్ వరల్డ్లో షైన్ అవుతారు, బికాస్ దే ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. సో హియర్ we are completed our industrial visit with lot of fun, understanding and questions which has been there in our mind for understanding the HPCL process and its units. So with all this, we had completed to our end and we started again our journey towards our destination. మళ్ళీ మన డెస్టినేషన్కి అనేది స్టార్ట్ అయిపోయాం. సో మళ్ళీ అందరు బస్సు ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ మన డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవుతున్నాం. స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ తాలూకా ఇంటి దగ్గర డీప్ అవుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ మనం అందరం కూడా నెక్స్ట్ మన లాస్ట్ డెస్టినేషన్కి బయలుదేరుతాం. సో దిస్ ఈజ్ ద Visakhapatnam మెయిన్ కాంప్లెక్స్ ఏరియా and we reach to our destination very soon. స్టూడెంట్స్ అందరూ మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయాము ఐఎం కాలేజ్లో. Hi guys. స్టూడెంట్స్ అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారమ్మా, బాయ్ చెప్పండి. Hi guys. Bye. Subscribe for more videos. So it is a wonderful industrial visit with the students to understand the day-to-day understanding in HPCL. For more updates, please subscribe to my channel. Thank you for watching.